Hey, man. My son looked at it and goes, that's a nice cell phone. I said, it's not a cell phone. Yeah, I know. You know, so That was at the end of the whole some people signed legislation. Right. Yeah, right. East side of New York, right now. To the longest north of Street, by Candy. That was the big city. Well, I think that's great. Every year. I was a little fat guy there. Covered with shit. Every couple of years.
puts now it's gone. They have a huge ball. And not having those, and I used to love the volunteer fireman competitions. Yeah, I was also. Great fun. Did he still plays Lady to Spin. Yeah, that was Jerry Nicolato. He was a right? Oh, smoke gun. Let's smoke gun. Yeah, I would say Scene of the crime. Okay. Tired of that. Still have your leather jacket? No. So if something happens, I could sort of fill in on it. If they don't expect anything really complicated, I can do it. Gold. short story. News brief. I just don't know what to do with the rest of your meeting. What do you mean by should I put it? I think that's the work of the meeting not to the children's day dish. Just tell me everything, just give it all. Everything that's it? I think that's well, you can make the guy come. You did, yeah. You can offer him your 7. Yeah, I guess you're 7.
First I was shocked. It says something. But he didn't get it. I know, but I thought, then I was shocked to discover that my first shock was, wow. Oh, yeah. And then of course, it was like second grade surprise. We've read the whole speech, including Pace Thank You. It's very clear. I couldn't figure out what he was describing. Was it this? Or was it this? You know what I mean? No, I didn't see it. Cut down on the tour portions.
So we're taking a look at the strategy in Iraq. Third is good. Who was second? A comedy duo, Dennis Kucinich and Gillespie. Here comes the third. Right here on our stage. How many? What was your third? Believe it or not, a lot of it was about Rumsfeld. Got about 1 minute. That gives me a lot of material. If you lose, Jim's going to be going to We kind of like Von Meter after. Kennedy's assassination. Yeah, well, I'm your age. Okay. Push your microphone right there. Yeah.
무조건 미국 사람은 내려가고 선배님이 하시고 저는 한영. 재밌지 뭐. 감동스러웠습니다. 너무 잘하시는 것 같습니다. 내일 또 조찬이고 그러잖아. 무슨 좋죠? 너희 없나? 끝이야? 없는 것 같습니다. Good afternoon, folks. 여러분 안녕하십니까? I'd like to welcome General Lee, who's the senior Republic of Korea military official here, and General B.B. Bell, who's the Joint Forces Commander in Korea for the United States and for the Alliance, and Admiral Fox Fallon, who is the Pacific Commander. And I certainly want to welcome Minister Yoon to the Pentagon again. We're delighted you're here. 먼저 이상희 합동참모본부 의장님, 비비벨 한미연합사령관님, 펄린 태평양 사령관님을 진심으로 환영합니다. 또한 윤광훈 국방부 장관님께서 펜타곤을 다시 방문하신 것에 대해서 진심으로 환영합니다. We've just concluded the 38th Security Consultative Meeting. This is a meeting that is particularly significant given North Korea's most recent actions. 저희는 지금 막 제38차 SCM 회의를 종료했습니다. 특히 최근에 북한이 핵 실험을 한 점에 있어서 이번 SCM은 더욱더 의미가 있는 것 같습니다. Our delegations discussed a wide range of issues regarding the alliance, including measures to maintain and increase defense preparedness. 한미 양측의 대표단들은 다양한 한미 현안에 대해서 토론을 했으며 한미 동맹 그리고 전투준비 태세 향상에 대한 의지에 대해서 논의했습니다. We also discussed the realignment and transition of command relationships of U.S. forces in the Republic of Korea. 또한 주한미군의 재조정 및 재편, 한국군의 전시작전 통제권과 관련된 지휘관계에 대해서도 논의했습니다. The Republic of Korea's commitment in the global war on terror and its deployment of troops in Iraq and Afghanistan, and North Korea's defiance of the international community. 또 세계 대테러와의 전쟁에 대한 대한민국 정부 그리고 군의 헌신과 노력, 이라크전, 아프가니스탄전에 대한 노력, 그리고 북한이 현재 국제사회에 미치고 있는 영향에 대해서 논의를 했습니다. Our alliance, now more than 50 years old, was forged and tested in the first years of the Cold War. 50년 이상 지속된 한미 동맹 관계는 전쟁을 통해서 탄생이 되었습니다. Now as then, the United States of America is committed to the defense of the Republic of Korea. The alliance remains strong, and it's important to the interests of both of our countries, as well as Northeast Asia. 미국은 한반도에 대한 방어 공약을 결코 감소하지 않고 더욱더 확고하게 유지할 것입니다. 이를 통해서 한미 동맹 관계는 강화될 것이며 이는 익히 한미 양국의 국익에 부합될 것입니다. Mr. Yoon and I discussed North Korea's recent nuclear test and the ongoing missile programs. 장관님과 저는 북한의 최근의 핵 미사일 실험 그리고 핵 실험에 대한 논의를 했습니다. The United States reaffirms its firm commitment to the Republic of Korea, including continuation of the extended deterrence offered by the U.S. nuclear umbrella, consistent with the Mutual Defense Treaty. 미국은 한국에 대한 방위 공약을 재확인을 했으며 지속적으로 억제력을 한층 강화해서 유지를 할 것이고 또한 미국의 핵 우산을 한미 양국의 상호 방위 조약에 의거해서 제공하기로 확인했습니다. We have expressed this commitment in every communique since 1978, and that commitment has sent a clear signal for over 3 decades, and thus the commitment is as solid today as it was when it was first stated. 1978년 이후로부터 이와 같은 미국의 한국에 대한 공약은 공동선언문에 포함이 되어 있었으며 30년이 지난 지금까지도 이 메시지는 확고합니다. 이를 통해서 한미 양국의 동맹 관계는 보다 공고해질 수 있을 것입니다. Minister Yoon. 국방장관님을 소개합니다. 한국 국방부 장관
윤광웅입니다. 먼저 제가 오늘로서 5번째 럼스펠드 장관님을 만나서 한미 동맹 관계에 대해서 회의를 하게 됐는데 오늘이 가장 중요하고 의미 있는 그런 기회인 것 같습니다. I'm Yoon Kwang-ung, the Minister of National Defense for the Republic of Korea. Today's meeting with Secretary Rumsfeld represents my 5th meeting with him. And of all our discussions so far, I think today's meeting has the most importance and significance. 오늘 오전 본인은 럼스펠드 미 국방부 장관님과 제38차 한미 안보 협의회를 갖고 양국 안보 현안에 대해 심도 있고 생산적인 협의를 하였습니다. This morning, Secretary Rumsfeld and I presided over the 38th Republic of Korea United States Security Consultative Meeting and had insightful and productive discussions on the security issues of our two countries. 우선 오늘 회담에서는 북한의 핵실험으로 인해서 발생한 국내외 상황을 안정적으로 관리하기 위해 미국의 해구사안을 포함한 대한 방위 공약을 재천명하고 양국이 대응 방안을 모색하였습니다. In order to manage the domestic and international situation precipitated by North Korea's nuclear test to stability, during today's talks, Secretary Rumsfeld and I reaffirmed the United States' defense commitments to the Republic of Korea, including the provision of cover under its nuclear umbrella. We also discussed the measures the Republic of Korea and the United States can take with relation to the North Korean situation. 또한 전시작전 통제권 환수 문제와 관련해서 한미 간의 일치된 입장을 재확인하고 전시작전 통제권을 포함한 한미 지휘관계 연구의 로드맵 및 추진 일정을 논의하였습니다. Furthermore, Secretary Rumsfeld and I reconfirmed our concurrence on the wartime operational control transition issue. We also discussed the timeline to carry out the roadmap of the ROK-US Command Relationship Study, which includes the transition of wartime operational control. 또한 그 용산기지 이전, 주한 미군 재조정, 그리고 한국의 국방개혁 등 한미 간의 주요한 군사 현안 및 연합방위태세에 관해서도 논의를 하였으며 특히 용산기지의 성공적인 추진에 대해서 럼스펠드 장관님의 노력에 대해서 감사를 드립니다. Other topics of discussions included the Yongsan relocation plan, the realignment of the United States Forces Korea, and the Republic of Korea's defense reforms, among other main military issues, as well as the combined defense posture of our two countries. Furthermore, I express my gratitude at Secretary Rumsfeld's efforts to have the Yongsan relocation plan issue resolved. 북핵 실험으로 인한 유엔 안보리 결의안 시행을 두고 있는 이 중요한 시기에 개최된 오늘 회담을 통해서 한미 동맹 관계의 공고함을 대내외에 천명하고 한미 동맹의 미래지향적 발전 방향에 대해 견해를 같이 된 매우 소중한 회의였다고 생각합니다. Today's meeting, held at a time when the UN Security Council's resolution regarding North Korea is in implementation, was an opportunity to showcase the solidarity of the ROK-US alliance at home and abroad, as it was a valuable opportunity to share our thoughts on the future-oriented development of the ROK-US alliance. 다시 한번 오늘 훌륭한 회의를 진행해 주신 럼스펠드 장관님께 감사를 드립니다. 감사합니다. I would like to thank once again Secretary Rumsfeld for conducting today's meeting very successfully. Thank you. What we might do is try to alternate between the Korean press and the U.S. press. Do you want to start, Bob? 한미 언론에서 번갈아 가면서 질문하겠습니다. Given the continuing, even escalating violence in Iraq, do you see viable alternatives to the present course, and are there indeed options on the table now to change course? 지금 현재 이라크에서 긴장이 고조되고 있고 폭력 사태들이 계속적으로 진행하고 있습니다. 현재 이외에 다른 미국에서 취할 수 있는 방안이 있으면 말씀해 주십시오. The situation in Iraq has changed over the years and evolved, not surprisingly. 이라크에서 상황은 수년간에 걸쳐서 많이 변화되고 또 진전이 있었습니다. And the commanders there are constantly adjusting their tactics and techniques and procedures, just as the enemy has a brain and makes adjustments as well.
그곳에 있는 미군의 현지 지휘관들은 계속적으로 전술, 전기 절차에 대한 변경을 하고 있습니다. 물론 적도 아군과 마찬가지입니다. They are always reviewing the situation, and there's nothing that I can add at this point other than General Pace and I had a meeting this morning with John Abizaid and General Casey for about an hour on a secure video, and I think today's Friday. I think tomorrow we're going to have another one of our regular meetings where General Abizaid and General Casey and I and Steve Hadley and the President and the Vice President have a regular session where I think this is the third or fourth of them, where we are updated and review the circumstance and discuss the way forward. So it's nothing unusual. 현재 상황에서 제가 추가적으로 드릴 말씀은 없습니다. 페이스 합참의장과 저는 금일 오전에 아비제이 장군, 케이스 장군과 함께 VTC를 통해서 회의를 했습니다. 또 명일은 일반적으로 진행되고 있는 대통령, 부통령 그리고 아비제이 장군, 또 케이스 장군, 헤들리 보좌관과 회의를 진행을 할 것입니다. 이것은 3, 4차례에 걸쳐서 진행이 되었으며 이라크에서 진전되고 있는 환경에 대한 최신화된 보고를 할 수 있는 그와 같은 회의입니다. We've expected the violence to come up during Ramadan, as has been indicated over some time. It has in previous years, and it is higher than it has been, and it's certainly something that General Casey is addressing. 라마단 기간과 관련해서 폭력이 예상보다 많이 사태가 진행이 되고 있으며 예년에 비해서 높은 수준입니다. 케이시 장군은 이에 대해서 잘 인식하고 있습니다. Someone from the Korean side, yes, sir. 한국 언론에서 질문해 주십시오. I'm a reporter of Korean Broadcasting System. I have questions to Secretary Rumsfeld and Minister Yoon. First, Secretary. Questions plural. Yes. We try to keep them down to one, so others get a chance as well. Okay. You remarked on extended deterrence with providing nuclear umbrella. Could you give us more details about nuclear umbrella? 핵 우산에 대해서 말씀을 하셨는데 이를 통해서 억제력이 확대될 것이라고 말씀하셨습니다. 핵 우산과 관련돼서 추가적으로 논의된 사항에 대해서 세부적으로 말씀해 주십시오. We've not completed our communique, but I believe, Mr. Minister, that at least at the moment the communique has exactly the same words that we have had for many, many years now with respect to the nuclear umbrella, and I wouldn't want to be able to expand beyond that. 공동 선언문은 아직 완성이 되지 않았습니다만 과거와 같은 수준으로 핵 우산이 제공된다는 내용이 명시가 될 것입니다. Our office can give you the last year's communique, and I think it'll be very close, if not identical. 작년 공동 선언문을 받으실 수 있을 것이며 작년과 유사한 수준이 되겠습니다. Not the same age before. With respect to the nuclear umbrella, it's the same, but there are many other things that are different in the communique, of course. 물론 핵 우산 관련돼서는 예년과 같은 수준입니다만 다른 사안들에 대해서는 변경이 있습니다. Yes. Can you tell us how the events in Amara over the past 24 hours do not suggest that the strategy of clear, hold, and build could be failing? Because we have a city now that apparently is under no one's control but the Mahdi army. We saw similar images yesterday from Ramadi. At this point, you mentioned the tactics being adjusted, but what about the strategy? And wouldn't that strategy appear at the very least to be in question at this point? 아마단 지역에 있어서 육군이 지금 현재 통제를 하고 있는데 전술에 대해서 상황에 따라서 많은 변화를 가져올 것이라고 장관께서 말씀을 하셨습니다. 그러나 이것은 전술적인 차원을 벗어나서 전략적인 조정이 있어야 한다고 생각되는데 이에 대한 견해가 어떠십니까? I do not know. I've been in meetings, and I don't know what the precise status is, but my understanding is that the Iraqi security forces may be back in control of the area. Does anyone know that for sure? 현 상황에 대해서 저는 잘 알고 있지 못합니다. 회의에 참석을 했기 때문인데 이라크의 경계 병력들이 다시 통제하고 있다고 저는 들었습니다. In any event, regardless of whether or not they are, I think the premise of your question is not necessarily correct. 현 상황과 무관하게 기자가 질문한 것에 대한 가정은 지금 현재 올바르지 않다고 생각합니다. I say that because all along we've indicated that we are developing capabilities in
Iraq in terms of their governance, their economic progress, and their security progress. 우리는 현재 이라크에서 정부 차원, 경제, 치안에 있어서 많은 능력들을 발전시키고 있습니다. And when they develop that ability to govern themselves or to provide for their own security, responsibilities are passed to them. 또 이를 통해서 이라크는 자치적으로 정부를 구성하고 또 생존을 할 수 있으며 치안을 담당을 할 수 있게 될 것입니다. For the most part, they've been able to fulfill them. 이를 충족할 수 있는 수준에 이르는 분야도 많이 있습니다. But there have been other instances where they have not, in which case we've had to go back in and assist them and then pass it back to them at a later date. 물론 이라크가 자체적으로 해결하지 못하는 분야에 대해서는 미 측에서 지원을 하고 있으며 완전히 이라크가 자체적으로 수행할 수 있는 능력이 될 때까지 지원할 It is 것입니다. never going to be a straight, smooth, steady path. 이라크에서의 상황은 결코 평탄한 대로를 걷는 것과 같지는 않을 것입니다. And this may happen in the future. We've been passing over some of the divisions for the command of the Ministry of Defense. We've passed over some provincial areas to the governance and the security of the Iraqis. One of those might have to be retrieved at some point if it doesn't go well. And then you fix it and then pass it back again. 또 많은 병력을 지원을 현재 미군이 하고 있는데 일부 지역에 대해서는 그와 같은 상황입니다. 그러나 이라크가 자치적으로 경계부대를 제공함으로써 자체적으로 방어할 수 있는 능력을 가져야 되며 많은 시행착오와 많은 과정이 진행되는 동안 이것은 달성될 수 있을 것입니다. The ambassador and General Casey are currently working with the Iraqi government to develop a set of projections as to when they think they can pass off various pieces of responsibility. 현지에 있는 대사와 케이시 장군은 이라크 정부와 긴밀하게 협조를 하고 있으며 언제 이라크가 자체적으로 평화를 유지하고 관리할 수 있는지에 대해서 논의하고 있습니다. And there's no doubt in my mind, but that some of those projections we won't make. It'll be later or even earlier in some instances. And in some cases, once we meet the projection, we may have to go back and do it again if it doesn't work. Simply because. When you determine that a city like Amara is ready for the Iraqis to control it, and the Brits withdraw and the Iraqis are not ready to control it? I think the last thing in the world you'd call it is a strategic error. You may make a judgment that's incorrect with respect to a specific set of responsibilities, and you may then have to go in and assist them, and that might even not be a misjudgment. It might be because the enemy said, well, fair enough. They've passed that over to the Iraqi forces. Let's focus on that, increase the effort against them, and see if we can't take it away from them, and so that the press of the world will notice that we've taken it away. They're smart, the enemy. They've got brains and they use them. 아마라에서 현재 이라크 자체 병력이 통제를 하고 있고 영국군이 철수를 했는데 이것은 누군가 책임을 지어야 하는 것이며 미 측은 이에 대해서 지원을 할 것입니다. 그러나 상대방 적의 입장에서 봤을 때 현재 이라크가 자체적으로 통제를 하고 있는 지역이 취약할 수 있기 때문에 이를 더욱더 공격을 하는 전술을 운영할 수도 있는 것입니다. The biggest mistake would be to not pass things over to the Iraqis, create a dependency on their part, and instead of developing strength and capacity and competence. And it's critically important that it's their country. They're going to have to govern it. They're going to have to provide security for it. And they're going to have to do it sooner rather than later. And that means they've got to take pieces of it as we go along, even though someone may inaccurately characterize it as a strategic mistake, which it wouldn't be at all. 물론 일부에서는 이것이 미국의 전략적 오판이라고 하는데 저는 그렇게 생각하지 않고 이라크가 자체적으로 자치하고 또 자국의 안보 또 치안을 유지할 수 있어야 하겠으며 이것은 늦게보다는 더 조기에 이와 같은 능력을 가질 수 있게 되는 것이 중요합니다. A question from Korea. 한국 언론에서 질문해 주십시오. Yes. KBS 김학재 기자입니다. 그 전시 작전 통제권의 이양에 대해서 일정 합의가 됐다고 알고 있는데요. 그러면 한미 간의 이양 시기에 대해서 입장 차를 좁히지 못하고 있었던 걸로 알고 있는데 어떻게 정리가 됐는지. I understand that this morning you discussed the issue of wartime operational control transition, and I understand that fundamentally you are in agreement in principle. I'm wondering if there was any closing of the gaps in terms of the ideas on when it should happen. 전 어느 장관에게 질문하셨습니까?
전시 작동권 문제는 그 한국의 입장에서 볼 때는 대단히 그 중요한 사안입니다. 그래서 오늘 오전에 상당히 많은 토의를 했고 또 이어서 오후에도 합의를 하기 위해서 좀 더 토의할 필요가 있습니다. 그래서 합의가 되면 발표할 예정입니다. The wartime operational control transition issue is one that is very important for the Republic of Korea. So we had considerable discussion on this topic in the morning, and we will need to continue discussions into the afternoon before we can have a specific answer. Yes, Barbara. Sir, what is your view? How close do you think North Korea is to conducting a second underground nuclear test? How close, and do you think they'll do it? 장관님께 질문하겠습니다. 북한이 2차 지하 핵실험을 할 수 있는 가능성 여부에 대해서 어떻게 평가하십니까? 1차도 그랬지만은 2차도 그런 가능성을 두고 저희들이 한미 정보기관에서는 아주 긴밀하게 협조를 하고 있습니다. As we did for the first nuclear test, the Republic of Korea and the United States will continue to share intelligence with regards to the possibility of a second nuclear test. 그런데 방금 들어온 보고에 하면은 아마 김정일 위원장이 두 번째 핵실험은 하지 않겠다고 그렇게 언급한 것으로 저는 알고 있습니다. But to my understanding, the recent report has come in that Kim Jong-il has announced that he does not intend to carry out a second nuclear test. 그러나 이런 것은 계속해서 두고 볼 일입니다. But things like this we need to consider given time. Do you believe Kim Jong-il, sir? 김정일이 말한 것을 믿으십니까, 장관님? 과거를 보면은 알 수 있을 겁니다. I think the answer lies in looking into the past. Can you say where both sides stand on how much money South Korea should pay to support U.S. troops on the continent? On the peninsula. And lastly, what's the sticking point? What needs to be resolved with wartime operational control? 양국이 지금 현재 방위비를 분담하고 있는데 이에 대해서 한국군이 얼마나 더 많은 방위비를 분담을 해야 한다고 생각을 하십니까? 그리고 작전 통제권 환수와 관련돼서 현재 해결이 되지 않는 것으로 보여지고 있는데 가장 문제가 되고 있는 점은 무엇입니까? Our alliance is in both countries' interest, and we believe that a partnership of that type should be roughly equal in terms of the burden sharing. No, you asked what I thought. 동맹은 국익에 부합이 되어야 하는 것이며 동등한 파트너 관계로서 I don't speak for other ministers. 장관님 말씀해 주시죠. 우리 한국은 1990년 초부터 방위 분담을 해왔는데 꾸준히 그걸 증가시켜 왔습니다만은 금년 작년에는 저희들이 그것을 감소시켰기 때문에 이러한 사항을 다 감안해서 현재 진행 중인 그 방위비 분담 협상이 잘 끝날 걸로 그렇게 기대합니다. Korea has been contributing to the defense costs since the beginning of the 1990s, and our contribution towards the defense costs has been on a steady upwardly curve, with the exception of this year and last year. And so, in consideration of these views, I hope that the negotiations will come to a smooth conclusion this year. With respect to the differences on operational control, they're roughly as you've read, that we continue to believe that the Republic of Korea has the capability to assume after 55 years, the 10th largest economy on the face of the earth, with a very capable military, has the ability to assume responsibility for wartime operational control roughly in the time frame of 2009. The difference has been between that and 2012, and that's where the discussion's taken place. 작전 통제권과 관련돼서 한국은 전쟁이 발발한 지 55년이 지난 지금 세계 10대 경제 대국으로 성장했고 이에 버금가는 군사 능력도 갖추고 있습니다. 이에 전시작전 통제에 대한 책임을
질 수 있는 준비가 되어 있다고 생각합니다. 현재 한미 양국이 각각 2009년 한 측이 2012년, 미 측이 2009년을 제시하고 있다는 것이 이 작전 통제권 사안에 대한 차이점입니다. 그 문제는 그 한국 우리 국방부와 한국 국민들은 한반도의 보다 완전한 안전을 위해서 2012년이면은 그런 능력을 가질 수 있다 이렇게 현재 주장하고 있습니다. The opinion of the Korean Ministry of National Defense as well as the Korean public is that 2012 is the best year in terms of having the perfect conditions for security on the Korean Peninsula. Can you just I say, think I just did an American. Let me come back to you. Yes. 경향신문의 박성진 기자입니다. 아까 럼스펠드 장관님께서 예년과 같은 수준의 핵 우산 보장을 말씀하셨습니다. 그렇지만 한국은 예년과 다른 수준의 더 확대된 핵 우산 표현을 요구한 걸로 알고 있습니다. 그렇지만 그게 받아들이지 않고 작년과 같은 수준이 된 이유는 무엇입니까? As I understand it from you, Secretary Rumsfeld, that in the joint statement, the same phraseology with regards to the American provision of the nuclear umbrella will be made in this year's joint statement. And I understand that the Korean delegation asked for a different phraseology this year. I'm wondering why it is that the same phraseology will be used in this year's joint statement. I guess I'm not in a position to respond very extensively. 제가 세부적으로 답변을 할 수 있는 입장이 아닙니다. We've had language in the communique for a very long time. It's specific with respect to the nuclear umbrella. I don't recall hearing any proposal to change it, and I haven't seen any language that would be different, nor can I imagine how it could be improved upon. But 공동선언문에서 오랫동안 핵우산 관련돼서 저희가 내용을 포함을 시켰습니다. 변화하는 제안에 대해서 또 표현이 다르게 표현되는 것에 대해서 필요성을 느끼지 못하고 있고, 그러나 우리의 공약은 더욱더 향상이 될 것입니다. 오늘 아침에 우리 핵우산에 대해서 여러 가지 이야기를 많이 나누었고 어제 MCM에서도 이 문제를 많이 나눴기 때문에 아마 공동성명서에 나온 내용을 보면은 예년하고는 좀 다를 거다고 그렇게 저는 기대를 합니다. This morning we had extensive discussions about the nuclear umbrella issue, as we did during yesterday's MCM meeting. So I hope that when the joint statement comes out eventually, it'll have different language from years past. oh, do you? I think so. I see. 오늘 아침에 너무 많은 토픽을 다루어서 럼스펠드 장관님과 제가 가끔 이렇게 컨퓨전을 하는 게 양해해 주시기 바랍니다. Apparently, the staffs are still discussing these things. 지금 실무 차원에서 계속 논의하고 있습니다. And apparently someone came out of the room and advised you before my staff advised me. 경향신문 기자에게 먼저 이야기를 한 것 같습니다. 저희에게 아직 이야기. You apparently have better sources than I do. 기자님께서 저보다 더 많은 정보원이 있는 것 같습니다. Jamie. Secretary, can you just say plainly whether you believe a course correction is needed in Iraq or not? 지금 이라크에서의 진행되는 상황에 대한 변화가 있어야 하는지 아닌지에 대해서 간단하게 말씀해 주십시오. I think the way I'll leave it is I prefer to give my advice to the president rather than you, Jamie. I'm old-fashioned. Do you think the American public deserves to know whether you're considering making major adjustments rather than just refining tactics? 지금 미국 국민들이 국방부의 이라크에 대한 전술이나 전략이 전면적으로 수정이 돼야 하는 건지 아니면 일부만 변화가 되는 건지에 대해서 알아야 한다고 생각합니다. I mean, no one on the National Security Council or a commander in the field makes a decision and sets a course and then puts their brain at rest. 이에 대해서는 그 어떠한 NSC 요원이나 현장에 있는 지휘관이 즉각적으로 결심을 할 수 있는 것은 아닙니다. All of those participants continually review and think and analyze, and that's why you've seen so many adjustments as we've gone through the past period. 모든 관계자들이 이에 대해서 심층적으로 분석을 하고 토의를 한 후에 수정 사항이 발전이 될 수 있는 것입니다. Okay, what about the last question here from Korea somewhere? Yes, sir. 조선일보 유용호입니다.
럼스펠 장군께 여쭙겠습니다. 오늘 회의에서 이 한국 정부의 PSI와 MD 참여에 대한 논의가 있었는지와 그 한국 정부의 PSI 및 MD 참여에 대한 장관님의 전략을 여쭙겠습니다. I would like to ask Secretary Rumsfeld whether during this morning's meetings a discussion took place on the possibility of Korea taking part in PSI and MD efforts. And I would like to ask for your opinions on this issue. Possibly I should ask the gentleman in the middle back here before I try to respond. 뒤쪽에 계신 분이 더 알 것 같습니다. The subject was discussed. We were the initiator of the Proliferation Security Initiative. I think there are now maybe 70 countries participating, and clearly the programs of Iran and North Korea punctuate the importance of counter-proliferation's efforts of that type. 이 의제에 대해서 논의가 있었습니다. 미국이 최초의 PSI를 만들어냈습니다. 그리고 현재 70개국이 참여를 하고 있습니다. 북한의 핵 프로그램을 고려했을 때 PSI에 대한 중요성이 더욱더 부각이 되고 있으며 무엇보다 핵 확산을 방지하는 것이 중요합니다. And the Republic of Korea is an important country, and needless to say, we've expressed the hope that they will decide to participate. 한국은 대단히 중요한 국가이고 저희 역시 한국이 PSI에 동참하기를 희망하고 요청을 했습니다. Thank you very much, folks. 감사합니다.